Muchas gracias por venir en agosto a escuchar esta charla. Lo primero. Soy David Calavera. Sí, justo me pillaba cerca. Trabajo en Docker. Soy core engineer. Trabajo básicamente en open source, en el proyecto principal de Docker y un poco en otros proyectos alrededor en infraestructura para todo lo que tenemos en open source. Y nada, iba a estar aquí. Estuve en Londres la semana pasada y venía a ver a mi familia un par de semanas y como pues, cuando voy a ver a mi familia, pues mejor me voy a buscar una excusa para salir del pueblo y ver un poco la ciudad y esas cosas. Así que contacté con Dimitris y quedamos que vendría a hablar aquí un poco sobre un par de nuevas features que hay en Docker 1.8. Y una es Trust y la otra son plugins, pero voy a hablar solo de volúmenes y manejar datos, porque hay otros plugins que todavía no están demasiado pulidos, así que los vamos a dejar para otro día. Entonces, esto es totalmente abierto, así que si me queréis hacer alguna pregunta, si lo que empiezo a hablar no entendéis nada, paradme, decídmelo. Si no sabéis nada de Docker, decídmelo ahora mismo y empezamos por el principio. Pero si no, pues voy a empezar con Docker Trust, porque la verdad es que es un tema bastante peliagudo, del que se ha hablado bastante en el último año y hay mucha gente esperando esto. Y está en la release 1.8, pero no está habilitado por defecto. Esperamos habilitarlo por defecto en las próximas 2 versiones, pero no estoy muy seguro. No depende completamente de mí. Pero está ahí y la gente se puede usar ya, así que está bastante bien que la gente se familiarice con él, porque hay bastante tema con la parte de Trust, básicamente porque cada vez que os bajáis un contenedor de internet, os podéis estar bajando cualquier cosa y lo estáis instalando en vuestros servidores y lo estáis corriendo, así como así. Así que es bastante piragudo. Antes de explicar cómo funciona en Docker y tal, hay un par de conceptos de los que quiero hablar. Uno es algo que se llama, en inglés lo llaman tofu, no es la comida. Es algo llamado Trust on First Use. Y posiblemente todos lo habréis usado cuando haces SH a un servidor. No sé si alguien ha leído este mensaje, pero cada vez que haces SH a un servidor que no conoces, OpenSSH te suelta este mensaje y te dice el servidor de .do tiene esta IP, fingerprint es ese, y estás seguro de que quieres ir ahí o no. Este concepto se inventó en OpenSSH y es lo que se llama Trust on First Update, Trust on First Use. Entonces, si le digo que sí, el host se añade a mi lista de hosts conocidos y entonces se supone que en que está bien, y si le digo que no, pues me va a decir que me conecte a otro. Y si algo cambia en ese servidor, si la IP cambia o el fingerprint cambia, el SSH te suelta un mensaje diciendo que tengo aquí un fingerprint o una IP que no coinciden con las que el servidor me está ofreciendo, y tienes que ir al fichero de non-host y cambiarlo a mano o moverlo a mano o todo esto. Eso es básicamente Trust on First Use o tofu. Y es algo bastante importante porque parece como algo bastante normal, pero
pero sin algo tan obvio, la verdad es que el tema de credenciales y autenticación y seguridad es bastante peleagudo y es bastante complicado. Y algo tan sencillo como preguntarte a ti, hey, esta es la primera vez que veo este servidor, ¿estás seguro de que lo quieres aceptar, sí o no? Es bastante sencillo, simplifica mucho las cosas y es muy útil, sobre todo para operadores. Entonces, uno de los conceptos que hemos introducido en Docker con Trust es tofu. Entonces, cuando habilitas Trust y te bajas una imagen certificada que no conoces, Docker te va a decir, hey, esta imagen no es la primera vez que la veo. ¿Estás seguro de que la quieres instalar? Básicamente es lo mismo que lo que estamos viendo aquí, pero para todo cualquier imagen que esté en Hub o si tenéis un registry privado o lo que sea, lo vais a poder hacer igual, va a funcionar exactamente igual. Ese es uno de los primeros conceptos, el primer concepto que os quería enseñar. Y luego el segundo, que es, la verdad es que hay para hablar mucho, es de Update Framework. No sé si lo conocéis. Es básicamente es un framework agnóstico para autenticación de paquetes. Se creó se extrajo todo el código de Tor que usaban para autenticación de paquetes y crearon este framework que es una especie de... es agnóstico, entonces tú lo puedes aplicar al gestor de paquetes que tú quieras, en teoría. Obviamente los gestores de paquetes se tienen que adaptar para eso. La primera implementación fuera de Tor fue para Python y creo que todavía no se usa porque no es completa. Se intentó hacer lo mismo para RubyGems y eso fue hace 2 años y se quedó ahí. Fue solo una aproximación. Y nosotros en Docker hemos implementado TUF en Go y tenemos un proyecto que se llama Notary y es básicamente una implementación de TUF en un cliente y un servidor de TUF en Go. Entonces, voy a explicar un momento rápidamente en qué consiste el tema de TUF. Básicamente eso es Trust en Docker. Si queréis, ahí está todo el código que usamos internamente en Docker. El cliente está embebido en Docker, entonces cuando tú haces Docker pull usamos el cliente Notary y luego tenemos un servidor que está también en el mismo código, que nosotros lo tenemos, Docker viene por defecto, se conecta a ese servidor, pero tú también lo puedes cambiar. Si tienes un registro privado y quieres tener tus propias claves en privado y tal, tú puedes decir a Docker que se conecte con tu servidor de Notary privado. Básicamente, the Update Framework es una especificación que te dice que para garantizar que tus paquetes son tuyos cuando alguien se los instala, la mejor forma que ellos encontraron fue que el desarrollador del paquete firma el paquete y envía la clave pública con el paquete a un servidor. Además de la clave pública y el paquete, envía unos ficheros JSON con más información del paquete y la firma y todo esto. Entonces, el servidor lo que hace es firmar esa información en JSON y todo eso es ofrecido a clientes. Entonces, tú cuando te bajas ese paquete, te bajas la clave pública de la persona que ha desarrollado el paquete, te bajas también la clave pública del servidor que ha firmado los metadatos, te bajas los metadatos y te bajas el paquete que quieres instalar. Y con todo eso te da un montón de garantías para asegurarte que lo que te estás instalando es realmente lo que tú te quieres instalar.
Hay mogollón de literatura sobre The Update Framework en Internet. Hay una especificación que es muy buena. Está todo, hay implementaciones en probablemente todos los lenguajes conocidos en GitHub. Hay una charla muy buena en YouTube, no sé si está por aquí. Aquí habla un poco de lo que estamos haciendo nosotros en Docker. Hay una charla muy buena en YouTube de la gente de Square, que son los que implementaron el port de TAF para Ruby Gems y lo explican muy bien. Además tienen una serie de blog posts sobre cómo funciona TAF y todos los metadatos y la verdad es que lo explican muy bien. Entonces, si queréis más información, la verdad es que hay muchísima en Internet, pero básicamente es lo que os he contado. Es un framework para cualquier tipo de sistema de paquetes y te da garantías de que lo que te quieres instalar es realmente lo que te va a bajar bien. Entonces, lo que hacemos con TAF, cuando tú creas una imagen en Docker, cuando haces Docker build, lo que sea, tú firmas la imagen con tus claves y cuando haces Docker push, la imagen se sube al registry y tu clave pública se sube a nuestro servidor de Notary con la información que necesitamos para TAP. Y luego cuando alguien hace Docker pull de tu imagen, se baja, si tiene activado también Trust, se baja las claves públicas, se baja la imagen, se baja los metadatos y con todo eso se puede garantizar que la imagen que te acabas de bajar y que vas a correr en tu servidor es realmente lo que te quieres bajar y no es algo de que alguien te haya inyectado por ahí en Internet. Si queréis leer este blog post, lo explica bastante detallado. Lo que hemos hecho con Trust. Hay un montón de información relacionada con TAF. Pero básicamente es eso. Entonces, os voy a enseñar un poco cómo funciona. No sé si sabéis cuando tenéis cuando instaláis Docker en los clientes se crea un directorio de configuración y hay varias cosas ahí. Config es para configuración del cliente. Por ejemplo, esta es mi autenticación para el hub de Docker. Luego se pueden poner otras cosas. Una de mis, esto totalmente no relacionado con Trust, pero es una de las features que más me gustan de Docker 1.8, es que le puedes cambiar el formato a Docker PS y puedes poner le puedes cambiar el formato por defecto. Así que si no te gusta el formato de Docker PS, vas al fichero de configuración. Usamos templates de Go para parsear un montón de campos de la información que tenemos de los contenedores y puedes hacer todo tipo de chorradas. Como esta, por ejemplo. Volviendo al tema de Trust. En el directorio de Trust es donde se crean tus claves para firmar los contenedores y las imágenes y es donde se crea toda la información que se envía con las imágenes
a Notary. Entonces, por ejemplo, un montón de archivos de JSON que son los que se envían y hacen la negociación con Notary para garantizar que las imágenes que estáis subiendo y que alguien se va a descargar son de verdad lo que vosotros queréis subir. Y para activar Trust en Docker 1.8 usamos una variable de entorno. Así está siempre activado para el resto de tus clientes. Cada vez que haces una petición con el cliente está activado. Y si lo quieres desactivar, quitas la variable de entorno y ya está. En el futuro esperamos que la variable de entorno desaparezca y va a estar activado por defecto. Nosotros tenemos todas nuestras imágenes, cuando te bajas Ubuntu, cualquier imagen oficial, están ya todas firmadas. Nos pegamos como una semana firmando imágenes hace poco. Y una semana no, porque le hice un script, vale, pero hubo un montón de imágenes que firmar y están ya todas firmadas. Así que si lo queréis activar ahora mismo y usáis las imágenes oficiales, ya están todas firmadas. Así que ¿Qué pasa con los trusted builds? ¿Ya se pueden firmar? ¿Con what? Perdona. Los trusted builds, en los que envías el Dockerfile al Docker y lo compilan. Sí, lo tienes. Sí. Creo que sí que está activado para Trust Builds, pero no estoy muy seguro. Lo tendría que comprobar. Porque si me dices de que el Docker build es donde firmas el binario, el hub ¿cómo lo puede hacer para tu nombre? Yo creo que sí que está activado, pero no lo sé. Lo tendría que... No te lo garantizo. ¿Pero quién lo firma? ¿Lo firma Hub con su certificado? Sí, por eso. No lo sé. Puede que no esté activado, es verdad. Tienes razón. Tienes razón, porque no lo podrías firmar tú. Sí, claro. Deberías poner las claves en algún sitio y no se puede poner en ningún sitio. Sí, tienes razón. Entonces, seguro que no está activado. ¿Cómo se activa? Os lo voy a enseñar un momento. Bueno, esto es plugins, la configuración. Se activa con Docker Context Trust. Si vas a nuestra documentación, todo eso está ahí explicado. Hay otras variables de entorno. Si quieres cambiar el servidor de Notary, también lo puedes cambiar con otra variable de entorno. Si quieres, si usas algún servidor para generar imágenes de Docker, hay varias variables de entorno para decirle dónde están tus claves. Si quieres que coja un password por defecto, también hay otra variable de entorno. Hay unas cuantas variables ahí que se pueden usar para todo eso, pero en un futuro posiblemente estos sean o flags del cliente o estén en la configuración, porque las variables de entorno son bastante... Si no tienes cuidado pueden causar bastantes problemas. Sobre todo creo que hay una que es como el password para tus claves privadas. Entonces, es bastante... No es recomendable, pero si lo tienes que hacer entonces... Vale, vamos a crear aquí un momento una imagen y la vamos a subir a mi cuenta de Hub. No sé si conocéis Alpine.
Alpine es una distribución de Linux en 11 megas. Y tiene un sistema de paquetes, tiene una consola parecida al Bash y puedes instalar Postgres, puedes instalar Redis, puedes instalar lo que quieras. Lo que han hecho básicamente es quitar todas las dependencias que no necesitan para arrancar el sistema y cuando instalas uno de sus paquetes, instalas también las dependencias que necesita ese paquete. Pero si no necesitas ninguna dependencia, pues no instalas. Y la verdad es que funciona muy bien. Y es básicamente la que nosotros usamos para todo. Vale, el build básicamente es lo mismo. Digo que en lugar de internamente, en lugar de usar el tag de latest que le pones, usa este SHA. Así cuando ve al demonio, como puede que no esté en local, quizás el SHA que se baja al demonio es este y no le damos un tag que puede ser cualquier cosa. No tiene que ir a resolver el tag al registry o nada por el estilo, porque en ese momento te podrían cambiar el SHA. Le damos el SHA directamente y entonces ya él no tiene que hacer ninguna negociación. Entonces, cuando hacemos docker push ahora está haciendo el push. Me debería pedir un password. Sí, ahí está. Enter key passphrase for offline key con el ID ese. Entonces ahora lo que me está pidiendo es el password con el que va para mi clave privada con el que va a asignar a firmar la imagen. Y esa es la clave pública. Hay dos firmas. La primera es la clave de root, que es totalmente privada para ti, y luego esta es la clave para taguear imágenes, que es la que se va a compartir con otros usuarios. Y básicamente me está pidiendo el password. Y ya está. Entonces, ahora, si alguien se baja esa imagen y tiene Trust activado, va a hacer Docker va a hacer todo, va a chequear que todas las firmas son correctas, que los metadatos son correctos y que la imagen es correcta, para garantizar que lo que es la persona que se acaba de bajar es lo que yo acabo de enviar al registro. ¿Aquí está creando una clave para taguear cada vez? No, las tengo yo en mi sistema. Si no, la primera vez que lo haces, si no tienes las claves, las crea. Y te pide la contraseña para que luego la puedas reutilizar. Entonces, yo estas claves las he creado esta mañana y ahora básicamente me está pidiendo el password para las claves que he creado esta mañana. ¿Dónde están guardadas las claves? Están aquí. Sí, está en uno de estos directorios que ahora mismo no encuentro. Ahí está. Cookies and top keys están guardadas ahí y entonces la primera vez que tú haces push, si no tienes ninguna claves ahí, va a generar unas claves y te va a pedir que y las claves las claves que generamos son en formato EC de
no me acuerdo cómo se llama. Son muy seguras, básicamente. Y no te dejan hacer tonterías como poner password de password. Pero seas caso de continuous integration, continuous delivery, ¿estas passphrases se pueden inyectar alguna? Sí, hay varios entornos para que inyectes las claves. Pues, es lo que decía. Tienes que tener mucho cuidado. Obviamente, hay dos cosas con las que tienes que tener mucho cuidado. No dar tus passwords a nadie, pero eso es como cualquier otra cosa. Y la segunda cosa es que si yo ahora me borro estas claves, la imagen no se van a poder recuperar. Entonces, obviamente, lo primero que tienes que hacer es hacerte un backup de tus claves en algún sitio, porque si no, si las borras, ya no se pueden recuperar. Y las imágenes que acabas de firmar posiblemente no se puedan validar, porque las claves han desaparecido. En un futuro próximo, esperamos, si no se puede hacer ya, que puede que se pueda hacer ya, si tenéis una YubiKey, no sé si sabéis lo que es YubiKey, posiblemente podáis poner una YubiKey y usarlas para firmar las imágenes. Entonces, con YubiKey te va generando claves y las tiene guardadas. Siguiendo por la parte de las claves, ¿cómo es el caso de que tus claves son comprometidas? Sí. Se pueden revocar. ¿Revocas las claves? Sí, sí. Nosotros podemos revocar las claves en Notary. En el servidor tú, puedes hacer revocación de claves y todas estas cosas para eso, en caso de que... Lo que pasa es que no se pueden cambiar. Si revocas las claves, posiblemente tengas que volver a enviar imágenes. Pero sí, en el servidor de Notary... No lo tengo muy claro. No. No te voy a decir que sí ni que no. Porque no sé. ¿Cómo sería el proceso de revocación? No sé, no te lo puedo decir. Entonces, Trust es básicamente esto. Lo intentamos hacer lo más transparente posible para el usuario, pero dándote máximas garantías de que si alguien firma sus imágenes y tú te las bajas, tienes las garantías de que te estás bajando realmente lo que tú te quieres bajar y no cualquier otra cosa. Porque, bueno, cualquier sistema de paquetes que uséis, básicamente hay un montón de maneras de comprometerlos. Man in the middle, replay attacks, todos los sistemas de paquetes tienen las mismas vulnerabilidades. Y con TAF, casi muchas, desaparecen porque es muy seguro y está diseñado para eso, básicamente. Si queréis saber más de TAF, la verdad es que la especificación está muy bien para leer. No es demasiado larga y es bastante entretenida y lo explica muy bien cómo funciona y las garantías que te da y todos los ataques que intenta prevenir y todo esto. Está muy bien. Voy a beber un poco de agua antes de seguir. Vale, pues básicamente eso es Trust. El segundo tema del que quería hablar son plugins y en concreto volúmenes de datos. Había mucha presión por parte de mucha gente porque querían sacar partes de Docker fuera de Docker y querían hacer un sistema de plugins para datos y para networking. Y creo que además fue la primera cosa que tuve asignada cuando me uní a la empresa. Fue como mi primer proyecto. Así que básicamente lo que hicimos fue extraer una API y JSON, que es muy sencilla, para que
cuando alguien quiere crear un plugin, básicamente se crea una API de JSON y Docker lo que hace es, le dices al demonio dónde está ese plugin, sea lo que sea, y Docker hace una negociación para saber qué tipo de plugin es y luego para enviarle las llamadas que necesita enviar. En el tema de... os voy a enseñar el tema de volúmenes, es súper sencillo, porque básicamente... aunque si no sabéis Go, no pasa nada, es bastante fácil de entender. Esto que te crea un servidor REST con una API y cada handle method es una llamada, un punto que sirve request y envía responses. Así que para volúmenes tenemos para crear volúmenes, otro para borrar volúmenes, uno que te dice dónde va a crear los volúmenes. Algunos plugins necesitan esa información y luego hay dos más, uno para montar el volumen dentro del contenedor y otro para desmontarlo. Y básicamente si implementas esta API y le dices a Docker dónde está, pues ya has implementado un plugin para volúmenes. Y yo tengo unos cuantos. El más estúpido de ellos, el más sencillo, es este que llamo Garbage Generator, que básicamente cuando monta el volumen dentro del contenedor, lo único que hace es que es lo más sencillo del mundo de implementar. No tiene mucho misterio. En la request se le pasa este nombre es el nombre que la persona que arranca el contenedor le ha llamado al volumen y básicamente tú necesitas saber dónde lo quieres montar. Y ya está, no tiene mucho misterio. Esto es lo más básico. Sobre volúmenes vamos a ver un par de casos un poco más interesantes que crear ficheros, porque crear ficheros no tiene mucho misterio. Vamos a ver. No sé si conocéis un sistema de volúmenes que se llama clusterfs. Sirve básicamente para montar volúmenes a través de la red en distintos servidores. Entonces, la idea es tú tienes tu servidor de datos donde sea y Cluster expone eso vía TCP y tú lo puedes montar como un sistema de ficheros en cualquier otro servidor. Entonces, con eso básicamente tú puedes hacer replicaciones, puedes hacer snapshots, puedes hacer lo que quieras con tus datos que siempre están seguros en Cluster. Entonces, lo que voy a hacer, tenemos un plugin que es para clusterfs. Clusterfs es muy fácil de usar. Realmente no necesitas un plugin. Si te lees las guías, es muy fácil de usar porque su línea de comandos es muy sencilla y está muy bien diseñada y básicamente montar el sistema de ficheros es usar mount con el tipo clusterfs donde tú quieras y eso básicamente montar el sistema de ficheros. Pero tenemos un plugin que lo hace automático para ti. Entonces, si por ejemplo, quisieras pasar más datos cuando creas el volumen, por ejemplo, si lo quieres hacer cuando alguien crea un contenedor, créame un volumen de este tamaño. Pues eso lo puedes hacer con el plugin directamente sin necesidad de un operador que vaya y lo haga de la mano. O
cuando borro el volumen, hace esto, hace un snapshot o hace un backup por si acaso o lo que sea, ¿sabes? Pues todo eso se puede meter dentro de un plugin y no necesitas una persona que vaya y te lo haga a mano cada vez que tú coges un contenedor o lo que sea. Entonces, no to present, vale. Aquí una chuleta y voy a... David, Dime. veo en el mito que hay muchas cosas que sí lo podemos hacer en inglés. No sé si Sure. sería mejor. ¿Hay alguien que no? ¿Is there anyone who doesn't understand English? I don't mind. Okay. Maybe better in English. Thank you. Yeah, no problem. Let me read this message first because I don't know what's going on. All right, it looks like this is just a warning. So now, what I did here, oh no, it failed. All right. So it's saying that I need to do force. So what I want to do here is I want to create a volume in GlassRFS that's going to be replicated between two servers. So if I mount this volume in another server and I write and I write on it, the data is going to be replicated in these two servers. So I have the guarantees that if one of the servers goes down, I still have the other one. And you can replicate it in n numbers of servers. You don't need to use 2 or 3 or 5. Normally, you would use 3 or 5 because it's more consistent. So doesn't the driver take care of this? Yes, it could, but this is just like to make it easier. Like, so I can explain how to use cluster if I remember how to use it. All right. Check this out. Yeah, well. All right. Forget everything I said about being easy to use. Right. New brick. It says force. Okay, I said force. Use it. All right. I need to remove this. All right. Let's make it super easy. I'm gonna create just a volume in this server. I'm not gonna replicate it. Data store transport. All right. Fine. So I basically create this volume called data store, and it's going to use TCP to transfer the data between servers. And this is where it's going to store the data in the server. Right? So now that we have here, you actually need to start it. This could also be done by the plugin, as you mentioned. It actually doesn't, but it's slightly more complicated to set up. So yeah, and if you replicate the volume, it has a list here of what it calls bricks, and its basic bricks are the replicated servers. So you can have
n number of bricks where the data is replicated. So now, what I'm gonna do, I'm gonna go to the client. Let me open a second terminal here. All right. So I have these two programs here. One is this volume cluster.fs. I'm gonna, oops. So it's basically running now. So this is the plugin running, and it's connected to the cluster.fs server. So now what I'm gonna do is like, I'm gonna tell Docker to use this plugin to actually write data in the cluster server instead of like using like a bind one or whatever or any other option. So it looks like I'm in the very old version. I hope it works. I mean, yeah, it should work. Basically, it's just Docker vanilla. It doesn't do anything. Doesn't have anything like it. Just AUFS. Don't use AUFS ever. It's very bad. I can tell you more later if you want, but don't do it. What I'm gonna do, I'm gonna run this container, and I'm gonna say I want the volume driver. Oh, let me tell you first. My plugin it creates a socket in the system, and Docker connects to that socket to actually send the requests and get the responses, and that's under run Docker plugins. So this is the socket that Docker uses to talk to the plugin. You can also use TCP if you want to use TCP, and you can also use encrypt. You can use SSL to encrypt the connections if you want. So basically, the name that you have to tell Docker to use is the name of this socket. So we can do T surface, and then the volume. I'm gonna use the data store that we created in the server before, and I'm gonna mount it on data. You saw that there is some log there, and now if I'm going to data, it's empty. So I can do so that's basically now this file is on the server. I'm gonna open a new terminal so you can see it. Actually, I'm gonna do something different. Four terminals, okay. Hope you can see it. So I have another client here. I'm going to start another volume plugin here, and I'm going to connect it to the same server. So what I'm going to do is I'm going to share the same volume between two containers, and I'm going to so we'll see that
the file that I just created is going to show up in the second container. Hopefully. Is it there? All right. Now. I don't need to do this. Is, and then I'm going to say the same volume. This in the same. Let's call it just the. All right, now it's going to try to download Alpine because the server didn't have it. Let's hope we have internet connection here. Can you mix a volume driver with a single volume? Yeah. And with other drivers? Yeah. Not in 1.8. We just merged yesterday a new command in Docker that allows you to create different volumes. So you have them pre-created. So you can say create GlassRFS, blah, 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 and set some options. And then you can reuse that with other containers. And you can create as many volumes as you want. And then you can just mix them when you run the containers. So you could, you could use different volume drivers in the same container with different storages and whatever you want. So now, there it is. So the file that I just created in the other container is just show up in this container because they are sharing the same data storage. So I can even remove the remove from here, and I come back here. It disappeared because I just removed from the server, and that's basically it, right? So we have two containers sharing the same data storage, and then you can do whatever you want in the data storage. You can do backups. You can do whatever you want. So like if you need to like put shared data somewhere, like volumes is a really nice alternative because you don't the operator only has to control the data storage, but the people that create containers can do it just transparently via plugins. They don't need to know anything about the data storage. They only need to know the name. I have another demo. I don't know if you want to keep going or you want to stop here. Slightly more complicated. Maybe we can do the lightning stuff and then we can I'm sorry. All right. Yeah, so I can drink some water. So that you can drink. Yeah, thank you. Do you need this? Yeah. How are you gonna I have it on the meetup page. All right. All right. Let's do that lightning talk then. Here. All right. Oh, you're doing the. Is it yours? All right. Okay, so
This is going to be short. My name is Jordi. I work for SUSE. SUSE has his headquarters in Nuremberg, Germany, but I work from here. I work remotely from a small village, which is 100 kilometers south from here, which is called Azerbalcan. And today I just came to just make a fast lightning talk about something we've been working for the last half or 1 month and a half, more or less. Yeah, I've been working for SUSE for a little bit more than 3 years, but since May I'm working on the Docker team in SUSE. So after this first introduction, in the last meetup I was also here and I had actually the lightning talk and I start talking about how which are the things we have to solve if we want to go to run Docker in production. So the first thing I told last time I was here, it was to have a private registry. So if you want to run in production, you don't want to be downloading things from the Docker Hub all the time for very different reasons. So that's what I presented last time. And this time, the next thing we've been working on, it's about how to have security updates, right? So this year, there is a lot of talk about security. For example, the one he was doing David before. And why all this? Because in the Docker Hub, this was a report that was run on May. 30% of the official images were vulnerable. What it means by vulnerable, it means it didn't have the latest packages, which have the latest security fixes, right? Quite, let's say, worrying because you don't want to have these images in production, right? So the thing we've been working on, it's what we call Zipper Docker. Zipper, for the ones who are familiar with SUSE, it's a tool we use to update in any SUSE system. So, and the ones who are not familiar with SUSE, you can think Zipper like Yum for Red Hat or apt-get for Debian systems. So basically, when you run Zipper, you have different options, like you can list the patches that you have not installed on your system. So the available patches that you should be installing, you can know on these patches which security issues they fix or which Bugzilla numbers they refer to. So that's like the usual or the common way to use Zipper. So we just extended Zipper with a subcommand, which is called Zipper Docker. And we can do all the same things we do for our SUSE, but for the images, for the Docker images. So if you are on a SUSE host and you run Zipper Docker list patches, you will know which patches are available for those Docker images that you have on your host. So this is an example. These examples is asking whether the OpenSUSE 13.2 Docker image, which we have in our server right now, is asking whether it has a patch for the security issue CVE 2015-1545. So if you are familiar with security, you would probably know that every security issue that you have in any Linux system and actually in any software which is out there has a unique identifier which starts by CVE, and then there is dash the year with this vulnerability has been found, and then there is an incremental number afterwards. So this security issue was one, well, I don't remember which was one, exactly this one, it was this for this year. So we are asking whether this security issue is fixed on this image. And then the next thing we would do, we would patch this image. So, but I don't have, but it's Zipper Docker patch, right? This is an example. Instead of asking for security issues with the identifier, you can ask for the Bugzilla number. So SUSE, like Red Hat and like other Linux distributions, they maintain a public Bugzilla with the numbers of the things they have patched in the or Debian packages. So you can ask whether in this image, this particular Bugzilla has
has, so that is the patch for this particular entry. And yeah, that's it was going too fast, and that's all. So you have any questions? Yeah, David. Can you make that work for users? No, not right now. It would be great, but not right now. Yeah, just actually this is a wrapper, so it just calls Docker run zipper. So it's we call zipper Docker, and what it would do is call Docker zipper on the images. So it could be very easily implemented. But so we could have an apt-get Docker update, for example. You should share it with our security. That would be great. That would be great. So what's the solution technically? Gets inside the container, does the updates, and then commits the container. Basically, does that. So that's very. So the details, it's it starts a container from this image. It makes Docker run in this image. But if the image is an enterprise one, you don't have the credentials in the image, but you have it on the host. Then it mounts the host and uses the credentials on the host. If it's an enterprise one, if it's not, then it just runs zipper on that image. More questions? I'm thinking of the alternatives of the problem is basically that you have a Docker container in production and you haven't updated it for a long time. Yeah. Somebody releases a security update and you don't have it on your image. So is the answer to that just rebuilding very often and putting it into production very often? That's a very good question. That's the view usually from a DevOps or a developer. So you build your image and you update your image. But if you are using the image from someone else, so you are like the, let's say, the systems engineer, you probably are not the one who's gonna rebuild that image, but you wanna have it secure on your production. So then from this other point of view, you probably won't want to rebuild that image. Yeah, that's a good question. Another thing you can do also, you can also run zipper update on the containers which are running. So you can run zipper doc list. There is a segment. So it's zipper docker. I think it's list updates container, something like that. And then you can run it on the containers which are running. But my personal recommendation is to run it on the images and then you deploy the images, because it is, let's say, how I understand it's the Docker way, because you don't want to have images running that are patched, but your images are not, because if then this goes down and you just deploy again, the new one will not be secure. So it's better to secure your images and then to deploy with the tool you use for regression. It's from a long-term point of view also interesting like that, because even if you patch them locally your images, but in an upstream that gives you new images or new versions, you want him to have the upstream of security patches. So somehow you have to give him that information immediately. Yes. Yes, but it's like in the meantime. Yeah. Yeah. That's piece of the puzzle. Thank you. Thank you. That's very interesting. Thank you. All right, so I have one more demo to show you today. This is highly experimental, so don't do it at home. I just realized that I need to download something, and we're just gonna download it really quick. So are you all familiar with this project called Vault? Yeah. All right. So for those who are not familiar, it's a project
that aims to keep your secrets safe, regardless what the secrets are. Could be passwords, private keys, all that. And it's basically an HTTP server and a client that talk to each other, and you can share, you can store your secrets in the server, and then you can get the secrets with the client. It's pretty straightforward. So it occurred to me one day that let's go to the download page first. I think let's get out this. So how many? I don't know if you have ever need to like set some like password for containers. If you use like databases or something, you might have like had this problem where basically right now the only solution to send a password to a container is basically either you put in the Docker file, which is very insecure and do it because it's also very dumb, or you can like try to write the scripts that read the password and then delete layers, or you can or you end up doing something like password and just like set the password there, right? So when I was working on the volume plugins, it occurred to me that basically GlusterFS uses FuseFS to mount the volumes in your containers. Right? And FuseFS is just an API to create file systems, but you can put behind FuseFS everyone. So I was like, well, if I can put whatever I want, what if I put bold behind FuseFS and pretend that when you try to access something in the file system, it actually sends HTTP requests to the bold server and it gives you secrets, right? So that way you wouldn't have to actually hardcode any password on your containers or in your Docker files or on your like terminals or anything. You could access the secrets directly from within the container. And then you could manage all the policies and everything regarding the bold server outside Docker and outside your container. So if you need to cancel passwords or you need to roll out new keys or whatever, you could just do it on the server. Containers would get them automatically. So this is highly experimental, and we're gonna give it a try. So I just download this here. Oops. Oh, come on. I'm gonna exit this because I'm gonna need a bunch of terminals. So Ball has a development mode, so you're gonna start it with. I'm gonna start it with Ball server. I think it's a step. So this is the dev mode. This is running on dev mode. You cannot see much there. This is just a log. There's nothing interesting here. It says that it's running on localhost.
and it doesn't right now. It doesn't have any kind of security, so don't use it in dev mode. It's just like to do the demo is here, but it gives you like really good primitives to secure your secrets, and the same binary is also a client. So you can also use it to connect. Let me see. Bold read. I think it's secrets password. So if I try to read a password right now, it says that there is no password, right? Because I didn't create anything yet. So what I'm gonna do in this other term, I'm gonna start the volume plugin, and then I'm gonna set the URL to bold as the first argument here. So now this plugin is running. If we go to again to run Docker plugins, you can see that we now have this bold socket here open, right? So if I can actually start a container and connect it to the plugin, although we don't have any credentials or anything to show yet, but we can still do it. So as you can see, there is some log here, and I mounted the volume in secrets, right? So if I try to access those secrets, I thought that I would like get secrets. It's kind of secrets. And so I mounted this secrets directory is actually a fuse directory. So when I try to access a file or when I try to access a directory, the fuse file system is just gonna redirect my request to whatever is running in the backend. And in this case, the Vault server that we started with the plugin, right? So I don't have any password yet. So it's like it replies any normal file system. It's just like you don't even know that what's running behind. So it's completely transparent for you. So now let's write the secret. Let me see. I have my cheat too here. Localhost will write secrets or secret. It's secret. Sorry. Okay. So it says that I read into secret. So now this password is stored in the Vault server. So if we try to access here, again, this is just redirecting my request to the plugin, and the plugin is talking to the Vault server, and it handles all the communication for you. So it looks like it cannot create the so this is very experimental, as you can see. Last time I tried, it worked. But basically, it just redirects all the requests to the server, and it gives you the passwords. I actually have
a demo somewhere on the internet, if I can find it. It doesn't matter. That's the basic idea. The plugin is very experimental. It doesn't have any security whatsoever right now, so don't use it. This is it's something that I thought it could be interesting to solve a problem with secrets. There is another project called Kiwis. It was also developed by Square, and it's basically Vault with other warranties because they use other kind of primitives and other warranties, but they use it in production on Square, and that's how they keep all their secrets in production. They use their Kiwi server to store everything, and it's the same. You could actually they have a few file system too that they mount in their servers, and it talks to like their Kiwis master to like share their credentials. So like applications don't need to know where the server is, or they don't need to know how to handle secrets or passwords or keys or whatever. It's just completely transparent to anything that's running on the server. And you can actually have like, you can implement like permissions to access the file system. You can implement anything that you can implement with a Fuse file system. So yeah, that was it. And I think I don't have anything else to show you today. So if you have questions, I think now it's the right time. Well, I think it's very interesting idea. But I was wondering how you, with this idea, how can you make sure all the applications you want connect to the secret server? Yeah, I mean, that's, you have to handle that. Basically, when you're running a container, it's very likely that you're not running the same applications or like several applications in the same containers. It's pretty likely that you're running only one application, right? And you can implement file access and restrict access to only certain keys in the file system because it's just archives. So you can give them credentials around that. And you want to move your container from our server. Yeah, you would. You would just need to connect again to the Vault plugin. Yeah. What do you think are other potential uses for plugins? So apart from we have other potential plugins. We have networking. It's highly demanded. People want to actually customize the way that containers connect to networks. And right now it's in experimental. It's going to be hopefully merged in Docker 1.9 before Docker 1.9. There are still a few things that we're not completely happy about, but the plan is to have it for Docker 1.9. There is a pull request open to extract the graph system that we use to mount the containers and the images, to extract all that outside Docker, so people can actually implement their own storage systems to save images and containers. Then what else? Login drivers. That's a really straightforward. Right now we have like login drivers, and that's something really straightforward that we could extract as a plugin. It's just like redirect the container logs to this URL and just send them there. Right? We don't need to actually implement every single client for every single log server management. Authentication? Authentication. That one is open too. There's a PR about authentication. So you like on the server will redirect to a plugin the authentication, and there are actually several strategies. So you can use Kerberos, or you can use OAuth, or you can use whatever you want. Will there be
authorization? Yes, it's like it will probably go in the same package then authentication. Would you be able to do, for example, that you are authenticated but you're not authorized to see that container? Yeah. When you say authentication, you mean on your side? On the Docker server. On your server. The Docker client is not a machine. So. Yeah. Imagine that you have a farm with a bunch of Docker daemons running, and you allow people, whoever, to connect to those daemons. You will be able to restrict who can connect to some client, some containers, and who not. Yep. I actually opened a proposal a long time ago about that. Yeah. I have realized that when I use the remove flag for Docker, I'm using a volume driver. Yeah. Docker sends the delete message to the JSON API. Yes. To the driver. Yeah. Is that the expected key? It is. Yes, it is. So the question is, when you run docker run -- remove, if you have a volume connected to that container, when the container exits, Docker removes the volume, and that's on purpose. Otherwise, if you're using master for persistence, yes. Wipe out. No, it depends. It doesn't have to. In theory, yes, it will remove the volume. But there are ways to make sure that the volume doesn't disappear if it's shared with other containers, or like if you don't want to disappear. But yeah, the flag behaves like that on purpose. Yeah. No. It's track of the containers that connect to the volume. So like if there are other containers connected to the same volume, it doesn't remove the volume. And if it right now by default, if your container is the last one connected to the volume, and Docker sends a remove request, it only disconnects the volume, but it doesn't remove it. All right, thanks for coming. Should I disconnect the? All right. Stop sharing. Go on the stop broadcast.